seeds I see as a political entity. My name is Abhijit. I farm, I have a small seed bank, and I also photograph. We can associate seeds with so much like culture, with memory, with resilience, and with soft power. In the past few years, now I am curating this show with Goethe Institute called Seed Stories. When Abhijit first came to us with the idea of Seed Stories, what we had was a seed of an idea, if I may call it that. But most importantly, when I came here and met Marcus and Renu with this idea, Marcus was not just looking at it as a proposal. He came to Devruk, saw what we were trying to say with this idea of telling stories about seeds, about people, about the histories that are formed due to how seeds have shaped this world. We did not know what to expect when we went to Devruk. People opened their hearts to us. People opened up as to what they have been doing in terms of passing on generational knowledge about seed saving and how seed conservation is done, basically. I come from a farming background. Seed Stories is, for me personally, stories of identity, of who we are. This intrigued our interest a lot in the project, and we thought maybe we could explore more as to how we as Goethe Institute should play a role, how this project should shape up also in terms of an interdisciplinary project where art meets ecological diversity. When you eat one plate of rice and when you see how much labor goes into growing that, knowing that I should be eternally grateful for people who grow food for us. शेती, बिया किंवा ह्या संदर्भात जेव्हा आपण बोलतोय, तर हे सगळे ग्रासरूट आणि कष्टकरी लोकांशी त्यांचं ज्ञान आहे, त्यांनी जतन केलेलं आहे. तर आपल्याला जर ते नागरिक समाजाला किंवा इतर आपल्या नवीन पिढीला त्याला इंट्रोड्यूस करायचे, तर कलेपेक्षा दुसरा कुठला इतका प्रभावी मार्ग नाही आहे की डायलॉग ओपन करण्यासाठी. म्हणजे सीडबद्दल बोलणारी मी कोण असा मला प्रश्न पडला. ते भाष्य करणारी मी कोण आहे? माझं काहीच कनेक्शन नाही आहे. मी फार्मर नाही आहे, मी शेतकरी नाही आहे. मी असा विचार केला की मी काय खाते, माझ्या प्लेटमध्ये काय येतं. तर मग इंद्रायणी भात जेव्हा इंद्रायणी मोठ्या प्रमाणात लावला गेला, तर असं लक्षात आलं की कितीतरी तांदूळाच्या व्हरायटीज आहेत की ज्या या इंद्रायणीच्या नादामध्ये नष्ट झाल्या. Diversity has been narrowed down now. From 4 lakh plant species, our food has been narrowed to only 3 crops, rice, wheat and maize. कधी कधी कॉन्झर्वेशनच्या क्षेत्रात राहताना विशेषतः प्लांट्सच्या असं एक थोडंसं वाटतं की अरे आपल्याला कुणी हे लक्ष देत नाही आहे. प्लांट्सच्या बाबतीत आम्ही प्लांट ब्लाइंडनेस म्हणतो की प्लांट असतात म्हणूनच त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होतं आहे. सो हे लक्ष वळवायला एक कुठेतरी भूमिका बदलायला, दृष्टी त्याच्यावरती जावी, ह्यासाठी सीड स्टोरीचा फॉर्म हा फार महत्त्वाचा होता. So if you open it, the pulp might still be there, now dry, but generally it's very soft and sweet. Seed Stories platform has given a real platform to these seed saver. They has expressed their feelings because that feelings in the form of story is important, not in our reports and just interviews. This has always been a dream project of mine,
to basically go to rural parts of Maharashtra and tell the stories that I find there. So I remember the first instance, which is like a highlight memory of mine, is that of Bhikyaji performing on stage and the way that he enthralled the whole audience. The first seed story event that happened in Max Muller, I just attended that, and that time I realized most of the things were around crops and vegetable and that kind of seeds. So I interacted with Abhijit, and then we discussed that when it comes to seeds, it's not only consumable seeds, but it's also wild seeds. Plants and trees and vegetation are like landmarks in my head or from memory from a lot of places where I lived. I believe why we resonated so deeply with Seed Stories is monoculture is no good for anything. To have a conversation, to have a dialogue is why we are here. शेतकरी समुदायाची जी आंदोलनं सुरू झाली तर त्याचाही एक भाग ह्या सगळ्या स्टोरीजमध्ये यावा आणि त्याचं सामाजिक जी बाजू आहे ती यावी, शोषणाची जी बाजू आहे ती यावी, अशा पद्धतीनं तो एक दृष्टिकोन घेऊन आम्ही ह्या सीड स्टोरीजमध्ये आमचं योगदान आम्ही दिलेलं आहे. कुणीकडे गेलाय लाल ग कुण्या नारीनं भुलविला भुलला तिच्या पदराला बाई जीवाला करवत लावला भुलला तिच्या पदराला बाई जीवाला करवत. आत्ता ज्यावेळेला बियांच्या बाबतीमध्ये चर्चा सुरू झाली त्यावेळेला मला खूप म्हणजे ह्या सगळ्या मी परत इतिहासामध्ये गेलो माझ्यात आणि त्यामुळे मला पहिल्या मी 2-3 ओळी ज्या लिहिल्या त्यातली पहिली ओळ हीच लिहिली होती की बियाणी बाया शेतीचा ग पाया पेरल्या की उगवतात जात नाहीत वाया. हे कसं शिवलंय हे शिवलेलं आहे. जसं शेतीमध्ये सुद्धा अख्खी फॅमिलीच उतरायला लागते तर शेती होते, तर तसंच इथे तुम्हाला त्याचं एक रिप्रेझेंटेशन सुंदर बघायला मिळतं. गोधडी म्हणजे तीच असते, बॉन्डिंग आहे फॅमिलीचं, दुसरं काय आहे. आणि माझं सांगते, माझा गेल्या वर्षी मे महिन्यामध्ये हात मोडला होता तरी भात आहे ना आम्ही 7 दिवस बांधला होता, त्याला काहीच केला नाही, फक्त भात उकळून. We cannot imagine seed stories without seed saver. Because all these knowledge cannot be locked in books and reports. It is in their wisdom, in their experiences, and it's a experiential knowledge again. फॉर्मल गप्पाने मारायच्या संजय सर इथे आहे, बाळू आहे, ममता बाई आहे, विकाची आहे. Abhijit has been very, very helpful. He has been the one who has always also tried to get in the seed savers and the academicians and experts together with the artists. The communities have saved the seeds over their own lives for generations of drought or like floods and other natural calamities or human calamities, human-made calamities, and seeing that kind of acknowledged in a way is of course a big thing, and it happening in the first exhibition itself. फार्मिंगची जी आपली ट्रॅडिशन आहे तर ती आणि आर्टिस्ट ह्याच्यात मला खूप साम्य वाटतं, कारण आम्ही प्रोड्यूस करत राहतो. तर शेतकरी जेव्हा आले तेव्हा मला ते माझ्याच कम्युनिटीतले वाटले, ते काय मला वेगळे वाटले नाहीत. The farmers were invited to the exhibition itself, so I think that was such a beautiful experience to see people from different type of backgrounds, but especially the farmers coming in there, seeing their own pictures, looking at other works connected to the seed saving. It's a form of disruption what we were also trying to do, of questioning what gallery space is for, because gallery space is for conversation and this project is for conversation. Through these collaborative programs initiated by Abhijit and then supported by Gothe Institution, and it's a network mode program like BIAF, ICOS, each one has a contributed lot.
if we are not known to a plant, then we tend to remove it, considering it as jungly. सो हा जो जंगली शब्द आहे ना तो खरं तर चांगला आहे, म्हणजे तो जो पर्स्पेक्टिव्ह आहे त्याच्यातला की ऑल वाईल्ड थिंग्स आर नॉट बॅड, दे आर ॲक्च्युली गुड फॉर दॅट लँड. कधी कधी सायन्स करताना ऑब्जेक्टिव्हिटीच्या नादात आम्ही त्याची सब्जेक्टिव्हिटी, त्याच्या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, त्याच्या सोशल कॉन्टेक्स्ट ठरवून बाजूला ठेवतो. पण हे कॉन्झर्वेशनमध्ये चालत नाही. कॉन्झर्वेशनमध्ये हे यायलाच लागतं, कारण वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लांट कॉन्झर्वेशन और पीपल कॉन्झर्वेशन और नॉलेज कॉन्झर्वेशन. वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्झर्वेशन ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल अँड नेचर. आमच्या कामाचंच नाव होतं बिया आणि बाया. गरीब भूमिहीन शेतकऱ्यांचं किंवा एका पातळीवर सधन शेतकऱ्यांचं पण जे काही नुकसान सुरू आहे, तर त्या संदर्भातल्या ज्या आंदोलनांच्या घोषणा आहेत त्या सगळ्या घोषणांना एकत्रित करून आम्ही एक त्याला संगीताच्या माध्यमातून व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. What Seed Stories did, it gave the political connotation to my work, which I possibly did not see before. A lot of my family members are sort of farmers, and like they could really relate to the practice. Like otherwise I'm making paintings and they're like, okay, what do these mean? And like they don't really get what I do. Whereas for this project they were like, oh, this is a part of the natural landscape that we live in. I clearly remember one old lady, she came to us, one senior citizen, and she was looking at one seed of garambi. She said that this kind of seed we have in our home. देवघरात ठेवायचो आम्ही ती सीड. She said की मी हे किती वर्षांनी ही बी मी बघते आहे. So that kind of thing, that kind of connections got triggered. I remember when a farmer approached me in India in the exhibition about my work, that the questions were very curious about the seed saver that I photographed, about being very impressed by him just working with his hands, which is also part of my project. Like seed stories, no, it's a very nice way to narrate all these natural wonders to people. Few kids, I remember when they came to the display and we showed them how the wind dispersed seeds are. And they actually ते अशा भिंगरीसारखे उडत येतात. मुलं ती गोळा करायची, परत ती टाकायची. सो हा एक्सपिरियन्स त्यांना अदरवाईज कुठून मिळेल? सो इट्स इम्पॉर्टंट की हे जे आत्ता कॉम्बिनेशन झालं आहे, म्हणजे इन्स्टिट्यूटचं असेल, ऑयकॉसचं असेल, किंवा इवन अदर पीपल हू वेअर इन्वॉल्ड इन दिट, द आर्टिस्ट किंवा सीड कलेक्टर्स, तर हे ॲक्च्युली खूप लोकांपर्यंत पोचू शकतं. Which split open into 3 balls and the seed inside has this really attractive bright red area. जे झाड तोडलं ते लावलं मोक्ष मिळणार की नाही? तुमच्याकडे मी सोनं घेतलं तर तुम्हाला मी सोनं परत करणार ना, म्हणजे हिशोब बरोबर. मी जर सोनं दिलं, मी लोखंड दिलं तर काय होणार? आणि ही झाडं पुन्हा त्या नेस्ट साईडच्या 4 to 5 किलोमीटर रेडियस मध्ये आम्ही लावतोय. I'm quite awed by how many people have come together in this journey. Like, you know, the listed artists are 20 collaborators. But there are seed savers, there is researchers, there is academicians, there is so many diverse fields that have come together which usually don't sit in the same room. Everyone we've met due to this project have brought in so many different perspectives of looking at things. An illustrator, a mixed media artist, and a farmer are best of friends now. And I think that is what we facilitate as an institute. Thanks to Marcus, our director, actually. He has been a guiding force behind this project, and he also is like a silent seed. ॲग्रो बायोडायव्हर्सिटी प्रोग्रामकडे आपल्याला फक्त कन्झर्वेशन आणि रिव्हायवल पुरतं मर्यादित स्वरूपात बघता नाही येणार. हा जो आहे कल्चर, कम्युनिटी अँड कन्झर्वेशन, ह्या तिन्हीला जोडणारा हा काय आहे, सीड हा दुवा आहे. सीड स्टोरीज हा एक दुवा आहे. Gallery space doesn't just stay a space where art devoid of politics, but it should be living that politics in that space. Being invited to be a part of Seed Stories sort of was like
an acceptance of having arrived in Pune and being included in the cultural topography of the place. 300 seeds were there, so everyone would say, oh, that many plants we have in wild. So we would say, oh, the 300 is nothing. We have like thousands of plants. We are not able to collect all of those seeds. This is just a glimpse of wild diversity that we have. So I think it's the diversity that really attracts people. सीड स्टोरेजची जी अख्खी टीम होती, यांनी हा पहिला जे एक पूल बांधायचं काम केलेलं आहे, आता त्याच्यावरून चालायला सगळे तयार असणार आहेत. याच्याकडे ज्यावेळेला आपण 20-30 वर्षानंतर पाठीमागं वळून बघू, त्यावेळेला असं म्हटलं जाईल की या लोकांनी एक म्हणजे दिवा लावलेला होता आणि त्याचा प्रकाश 40 वर्षानंतर शोधण्यासाठी लोकांच्या मोठ्याच्या मोठ्या चळवळी तयार होतील, इतकं ते मूलभूत असं बीज रोवण्याचं काम आपण केलेलं आहे. I wish Abhijit all the best because he will be representing Seed Stories in Germany. I'm sure that we will be getting a lot more seeds in terms of ideas, which we will keep on sowing until next year. And we cannot imagine a new future without addressing the fact that we are who we eat and we are what we sow in the ground. आला माझ्या शेतामंदी साहेब कोण, काय बोलतो कळना त्याला सांगलं ग कोण. विचारतो मला माझं कुटलं बियाणं, कसं काय झालं माझ्या पिकाचं ग सोनं. नाही करत मी नोंदी, नाही पडली र बुक.